Any leave application? No, sir, no any leave application. Now presentation of budget statement for the year 2024-25 and supplementary budget statement for the year 2023-24. Honorable Chief Minister may please present the budget statement for the year 2024-25 and the supplementary budget statement for the year 2023 and 24. Sir, I rise to present the budget statement for the year 2024-25 and the supplementary budget statement for the year 2023-24. The budget statements are presented. Now the budget speech by the Honorable Chief Minister. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Speaker, I am grateful that you've allowed me this opportunity to make my budget speech for the budget financial year 2024-25 and the supplementary budget 2023-24. Sir, let me begin by thanking Almighty Allah for this immense honor and opportunity. I am truly humbled to present the budget in the Provincial Assembly of Sindh for the 12th time. Today, I am laying a record balanced budget of rupees 3,056 billion for the fiscal year 2024-25 in front of the representatives of the people of Sindh. Mr. Speaker, sir, the Pakistan People's Party has been elected for the 4th consecutive term by the people of Sindh, and we are mindful of what this signifies, that we enjoy the continued trust of the people and have been able to justify this trust by consistent delivery. It is indeed humbling. The credit of this goes entirely to the workers and the leadership of Pakistan People's Party. People's recognition of Pakistan People's Party's work from 2008 to 2023 through their resounding mandate in the general elections of 2024 has reinvigorated the PPP's mission to serve the people of this province selflessly. The Pakistan People's Party secured more votes than ever before in Sindh and commands an absolute majority in the Provincial Assembly of Sindh. From Prime Minister Shahid Zulfikar Ali Bhutto, who first envisioned the transfer of power to the people, to his valiant daughter, Shahid Mohtarma Benazir Bhutto, who spent her life struggling to fulfill her father's mission. We have been guided by forces true only to the people and the land, and they in turn have been guided and inspired by the teachings of Baba-e-Qaum Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Today, sir, President Asif Ali Zardari and Chairman Bilawal Bhutto Zardari carry the torch of these beliefs and the promise of a better tomorrow. And it's towards this better tomorrow for the people of this land for which we continue to strive. This is why the people have elected us with an overwhelming majority for which we will remain indebted. Mr. Speaker, I am so grateful and humbled that my leadership chose to once again entrust me with the task of leading the province and realizing their vision. I will try my utmost to live up to the faith reposed in me. I am also indebted to the members of the Provincial Assembly of Sindh who have, for the 3rd consecutive time, elected me to lead them. I pray that Almighty Allah gives me the strength and the wisdom to come up to the expectation of my leadership, my colleagues in this August House, and most importantly, the people of Sindh. I also thank Prime Minister Mia Mohammad Shahbaz Sharif, with whom we have enjoyed a conducive working relationship and whose vision of service delivery aligns with us. I am confident that the Prime Minister will continue to support us as we serve the people. Mr. Speaker, we are all completely aware that the last 5 years have been very challenging, both politically as well as on the economic front for the region in general and Sindh in particular. In early 2020, we were exposed to COVID-19 pandemic. Karachi was faced with the highest ever rainfall in the summer of 2020.
The districts of Shahid Benazirabad, Sangad, Mirpur Khas, Badin, Umarkot, and Tharparkar were flooded in the same year due to torrential rains. And so we are all aware that in 2022, floods of unprecedented magnitude severely affected almost two-thirds of our province, resulting in a grave human tragedy. On top of these challenges, we had a borderline hostile government for almost 4 years of our previous tenure. Despite these challenges, we were able to perform. This was due to the resilience of the people of Sindh and the resolve of the provincial government and the leadership of the Pakistan People's Party. So before I talk about budget for the next year, I would like to talk about two specific things. First of all, highlight some of the major achievements during our last tenure, and especially talk about the floods of 2022 and how the government of Sindh, the leadership of Pakistan People's Party, and the people of Sindh faced this great human tragedy. Mr. Speaker, I'll start with the health sector. Sindh government takes pride in having the best tertiary healthcare system in the country. Our public sector hospitals are catering to patients from all over the country without any discrimination. Sindh government started free ambulance service in 2017 under a public-private partnership named as Sindh People's Ambulance Service, which carried out its operation in Karachi, Thatta and Sijawal with a fleet of 85 ambulances till 2021. It was later transformed into Sindh Integrated Emergency and Health Services under the umbrella of the Health Department. Presently, a total fleet of 315 state-of-the-art ambulances is available with Sindh Integrated and Emergency Health Services. In remote areas of 11 districts, mobile health services were provided free of cost via 26 mobile hospitals, through which more than 2.5 million patients have been served in the last 5 years. The Jinnah Postgraduate Medical Center, the National Institute of Child Health, and the National Institute of Cardiovascular Disease combined have more than 4,000 beds today. In last year alone, 3.5 million patients benefited from the free of cost service. Total budget of these three hospitals has been enhanced to rupees 25.75 billion from rupees 1.9 billion in 2013 when these hospitals were transferred to the provincial government. Operational robotic surgical systems along with 9 CT scanners, 9 MRI scanners, 9 angiography units are functional. During financial year 2022-23, rupees 1.7 billion were provided for purchase of essential equipment for surgical complex of Jinnah Postgraduate Medical Center and for procurement of additional cyber knife with the latest model. Currently, JPMC possesses 2 cyber knives and 1 robotic-based surgical system. A state-of-the-art JPMC surgical complex was completed in 2020, which was inaugurated by Chairman Bilawal Bhutto Zardari. The Sindh Institute of Cardiovascular Disease, we've got 9 satellite centers of SICVD that have been established across Sindh with a patient load of 5 million to date. These are 5 million lives that have been catered for and many of them saved. Moreover, 29 chest pain units have been established across Sindh. Stroke intervention program along with installation of latest CT scan machines has been started at Tando Muhammad Khan and Sakhar. The Sindh Institute of Urology and Transplantation, SIUT, has a 1,200-bed comprehensive healthcare system, and 72 departments have become Pakistan's largest dialysis center, where 1,500 dialysis are carried out daily, and more than 14.5 million patients were served during the last 5 years. Rupees 47.7 billion have been provided by Sindh government to SIUT in the last 5 years. Today, SIUT houses Pakistan's largest transplant center, dedicated oncology hospital, pioneering work in robotic surgery since 2017, state-of-the-art pediatric cardiology. SIUT's further expansion includes medical center at Sakhar, dialysis center at Ladkana and Shikarpur, and new children's hospital in Karachi. Sir, the
Medical Center at Sakkar and the Dialysis Center at Ladkana were both inaugurated by Chairman Bilawal Bhutto Zardari. Peer Abdul Qadir Shah Jilani Institute of Medical Sciences, Gampat, is the only healthcare institute of Pakistan providing 5 human organ transplant facilities under one roof. These are liver, kidney, bone marrow, lung, and corneal transplants. A state-of-the-art nuclear medicine department has been established at Gambat. In addition, a state-of-the-art cardiothoracic department along with robotic-based advanced cath lab has been established. Neuro-OT complex has been established. Department of orthoscopy, hip joint and shoulder joint replacement has been established. Liver transplant tower is completed. Stem cell gene therapy center has been established. Sindh Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, SIPMNR, offers rehabilitation services to the people of Sindh since 2007. They serve people with disabilities. It established the Center for Autism Rehabilitation and Training Sindh, CARTS, for providing free service to autism-affected children, thus making CARTS the biggest network in South Asia for autism patients. CARTS is running 5 centers in the province, 3 in Karachi and 1 each in Hyderabad and Gambat. Furthermore, CARTS centers will be made functional at Shahid Benazirabad, Sakkar and Ladkana in the next financial year. Sindh government, in a joint venture with Parents' Voice Association Ujala, has taken initiative of building the first free residential complex on a 4,000 square yards plot in DHA, Karachi, for persons with disabilities. The required funding of rupees 200 million for construction has already been released in the last financial year. The Sindh Institute of Child Health and Neonatology has the largest level 3 neonatal intensive care unit in Pakistan with 77 bedded neonatal ICUs and 40 bedded pediatric ICU combined, all connected to incubators and supported by ventilators. SICHN has served over 230,000 patients since 2022. The SICHN started from Karachi and now expanded to Sakkar and Shahid Benazirabad. Intensive care units will soon be established in Ladkano Civil Hospital, Karachi, Sobraj Hospital, Karachi, and Mother and Child Hospital, Azam Basti, Karachi. A children's hospital in Mirpur Khas will also soon be functional. So I just want to talk about SICHN. Its Kurangi Center has more facilities for emergency than all the private hospitals, and I'm talking about the Aga Khans and the South cities combined, in one place, and it's all free of cost. Moreover, SICHN has Pakistan's first Sharia-compliant human milk bank has also been launched, setting new standards in neonatal care. Another success story of the government of Sindh is the Child Life Foundation. Sindh government has partnered with Child Life Foundation, resulting in every child in Sindh being within 30 minutes reach of emergency care 24/7 free of charge. Modern emergency rooms in 9 teaching hospitals in Karachi, Hyderabad, Shahid Benazirabad, Ladkano, and Sakkar have been established in collaboration with Child Life Foundation. Through 106 telemedicine satellite centers, all tehsils of Sindh, tehsil hospitals across Sindh are linked 24/7 under a hub and spoke system. Till date, more than 6 million children have been treated in emergency rooms of government hospitals across Sindh in partnership with Child Life Foundation. Latest research by US-based Policy Global Health acknowledges high quality of pediatric emergency rooms at Sindh government hospitals operated in collaboration with Child Life. It is highly satisfying for us that in the 28th session Conference of Parties, COP28, held in Dubai last year, Child Life Foundation was among the 3 finalists from 5,000 plus applicants who had made some difference in the lives of people. We lost to, I believe it was an Italian or a Turkish firm, but we came second in more than 5,000 people who participated. So I'll briefly talk about the education sector. A major problem was quality teachers. And what we've done is that we've hired or recruited more than 60,000 teachers, and they've been appointed in 700 schools
and these 700 schools have been upgraded to secondary and higher secondary schools. 700 shelterless schools have been constructed in our last tenure. Teachers' appointment on contract basis from 2008 to 19 have been regularized. 106 secondary schools with assistance of USAID and 76 girls' elementary schools with assistance of JICA have been constructed. We established 4 more public sector universities, namely Sheikh Ayaz University, Shikarpur, Begum Nusrat Bhutto University, Sakkar, Government College University, Hyderabad, and Shahid Allah Bakhsh University at Jamshoro. Under the Benazir Bhutto Shahid Human Resource and Research and Development Board, more than 150,000 youths have been trained. Through the Sindh Education Foundation, the Government of Sindh has achieved notable success in terms of enhancing access to quality education for approximately 900,000 children through a network of 2,890 schools and centers. SEF, in partnership with Teach the World Foundation, has launched an out-of-box solution which has already established 50 micro schools where 5,000 out-of-school children have been enrolled. And I would suggest that these Teach the World Foundation schools be visited. We've already done 50. By the end of this year, we'll complete 100. These are children who are older children who've been out of school, and we take them out from the streets, bring them to our schools in areas where they've never gone to school, and the change that you see is phenomenal. Within weeks, the children who've never been to school, by use of assisted devices, start to not only read and write, but also do mathematics. And hopefully I will demonstrate this at the in my budget winding up speech, because this is one area that we have been very successful and we are proud of it. The teachers licensing program. Sindh government has launched a public-private initiative to improve the quality of education in government school. Through this initiative, a teaching license system has been introduced. This collaboration is of first type in Pakistan, whereby only B.Ed graduates are eligible to take the license test, thereby establishing teaching as a profession. Previously, teachers were inducted at government pay scale grade 14, but now grade 16 posts have been created exclusively for licensed teachers. As the Honorable Education Minister has it, we have a license for everything, but we don't have a license for teachers. And that is why this is something that only the province of Sindh has done, and inshallah ta'ala we shall see reap the fruits of this in the near future. The Works and Services Department, a Sindh Road Network Master Plan has been developed, and in the last 5 years, 5,636 kilometers of road have been constructed. In the Irrigation Department, in the last 5 years, 174 schemes costing rupees 79 billion were completed for lining of 3,675 miles of irrigation canals. 5,880 cusecs of water was saved due to complete lining of these canals at the rate of 1.6 cusecs per mile in the last 5 years. In the energy sector, we now have a total of 3,240 megawatts added to the national grid produced from indigenous thermal coal, which is at the moment the cheapest electricity being produced in Pakistan. All our thermal coal projects are at the very top of merit order and evacuating power for the entire country. We've constructed 12 wind power projects, 3 solar power projects, and solar hybrid green hydrogen project and wind solar hybrid project has been added to the national grid. In addition, one area that I would like to mention is our people's bus service. We, as you remember, Mr. Speaker, you had started this initiative, and then your successor, the Transport Minister, took this as a challenge. And today we have a bus system, and the problem is that the demand is so high that we are not able to keep up with the demand. But inshallah ta'ala, we've kept money in this budget for new buses, and we will provide buses for these comfortable buses for people to travel comfortable and cheap. मैं उर्दू में तकरीर मौजूद है, ये कई बार हो चुका है, मेरे ख्याल है मुझे बीच में ना मैं वाइंडिंग अप में सारा उर्दू में दोबारा आपको बता दूंगा। इस इंटरप्ट नहीं करते स्पीच में, नहीं स्पीच में इंटरप्ट ना करें प्लीज, बैठ जाएं आप। boasts the best PPP framework in Pakistan, which has been recognized internationally.
I would like to highlight some of the major achievements of Sindh government which are made possible via public-private partnership. Sindh has a diversified PPP project portfolio which covers education, health, roads, bridges, water, energy, transport, information technology, industrial and economic zones, and forestation. It has grown from a mere 5 billion in 2010 to more than 700 billion rupees in 2024. Currently, projects worth rupees 142 billion are under construction, while projects worth more than rupees 267 billion are under investor solicitation stage and expected to be outsourced, awarded to private partners by June 2025. Some of the significant achievements under the PPP program are the Ghotki-Kankot Bridge, which is under construction. It is a length of 12.2 kilometers, and it is going to be the longest bridge over a river in Pakistan. Even currently, we hold that record. The Jhirk Mulakatiyar Bridge is the longest bridge over a river in Pakistan, and which is only 2 kilometers or less than 2 kilometers. This is going to be 12.2 kilometers long bridge. The NED Technology Park in Pakistan is the first technology park with a cost of rupees 25 billion. This innovative collaboration with the Kuwait Investment Authority will surely enhance IT sector overreach. Malir Expressway project's first segment of 15 kilometers stretching from Qayyumabad to Qaidabad is going to be completed in 2024 at a cost of rupees 27.58 billion. Nabisar to Vajiyar project has been designed to provide water supply to independent power producers located in Thar block at a cost of rupees 69.5 billion. M9, M5 link road project is 22 kilometers road project. Its toll collection has commenced for the initial 7.2 kilometers. The last part, just the termination, there's a flyover to be constructed on the M9, and inshallah that work has also been given as a deposit work, and it will start and be completed soon. Dhabeji Special Economic Zone project comprising 1,530 acres industrial zone at Dhabeji Thatta under the China-Pakistan Economic Corridor. So now I would briefly like to talk about the unprecedented floods of 2022, how the valiant people of Sindh weathered these floods, the resilient people of Sindh, how they came out of these floods and came out stronger. Sir, we had hardly recovered from COVID-19 pandemic and the 2020 floods when in the year 2022 we were hit with a grave human tragedy in the shape of unprecedented floods. These calamities have tested the strength and unity of our people, but I am proud to say that Sindh has shown its true spirit in the face of adversity. The floods that struck Sindh caused massive devastation, impacting 70% of the province. Over 2 million houses were damaged or completely destroyed, leaving 12 million people homeless and vulnerable. Our schools, the bedrock of our children's future, suffered immensely, with more than 50% of them being partially or fully destroyed. Over 8,400 kilometers of roads were washed away, disrupting transportation and access to basic amenities. The agricultural sector, which sustains the livelihood of many in our province, faced significant losses, with thousands of tons of ready-to-reap crops destroyed. We knew that we couldn't solve all the problems overnight, but we committed to alleviate the suffering and started the journey of rehabilitation and recovery. Our initial efforts focused on rescue and rehabilitation of the affected people, aimed at minimizing losses and prevention of flood-induced pandemics. We accordingly recalibrated our development portfolio and rechannelized recurring revenues for rehabilitation. Around 117 billion rupees were spent on these operations. Continuing the efforts, our government allocated more than rupees 900 billion on projects of reconstruction of roads, hospitals, schools, irrigation and other infrastructure through our annual development program. Here I would like to thank our chairman Bilawal Bhutto Zardari, who reached out to the international community and friendly countries as the Foreign Minister of Pakistan and helped us get donors funding. We would not have been able to respond effectively without his leadership and endeavors. Our approach to rehabilitation has been comprehensive and strategic, addressing key issues critical for holistic and sustainable recovery of our beloved province. I would like to highlight some of the significant initiatives that we have taken. In the works and services area, emergency flood assistance program amounting to rupees 46.3 billion with the assistance of Asian Development Bank
has been approved, whereby 1,662 kilometers road network badly affected by the 2022 floods is rehabilitated. Sindh Flood Emergency Rehabilitation Project. The Sindh Flood Emergency Rehabilitation Project was approved for a duration of 3 years with World Bank as financing partner. In the fiscal year ending 23-24, following milestones have been achieved. In the infrastructure side, damaged roads, total 31 in number, are completed. 44 other roads will be completed in 19 districts by 30th of June 2024. 57 water supply drainage schemes will be completed in 5 districts by 30th of June 2024. Livelihood restoration, 90,778 beneficiaries have been facilitated through Cash for Work program in 14 districts. 48,000 more beneficiaries will be facilitated through Cash for Work program in 14 districts by 30th of June 2024. Through this program, short-term opportunities are provided to people for earning income by participating in disaster cleanup and restoration of community-level infrastructure. For institutional strengthening, 16 satellite stations have been completed. 4 district hospital facilities will be completed in 4 districts by June 30, 2024. Moreover, refurbishment of government hospital emergencies have been completed in 10 districts. The Sindh Flood Rehabilitation Project, the irrigation side, the government of Sindh took immediate repairs of 33 works, plugging, closing and strengthening 208 bridges, relief cuts and repaired pumping stations during the current financial year. This also included 32 critical works severely damaged through the works of floods of 2022, and that needed immediate rehabilitation. मैं जैसे भाई ने कहा थोड़ा सा इसको further elaborate करना चाहता हूँ. जो 2022 का फ्लड आया था स्पीकर साहब, हम सब उससे अफेक्ट हुए थे और लग रहा ये था कि ये इतना बड़ा सानिया, इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि शायद हमें सालों नहीं डेकेड्स लगेंगे, दसियों साल लगेंगे इससे निकलने में. लेकिन सलाम है सिंध के लोगों को जिन्होंने इतनी बड़ी एडवर्सिटी में उसी साल, मुझे अच्छी तरह याद है, अक्टूबर या नवंबर 2022 था, अक्टूबर का एंड था, मैं प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ हेलीकॉप्टर पे जा रहा था और पानी देख के उन्होंने सिंध में कहा ये तो लगता है कि आप 1 साल इस पानी को नहीं निकाल सकेंगे और आप गंदम क्या कॉटन भी आपकी शायद ना हो सके. लेकिन सिंध के लोग थे, हुकूमत का रिजॉल्व था और सबसे ज़्यादा हमारी लीडरशिप आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कांस्टेंट एडवाइजरी थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो पानी निकला, हमारा 2022-23 वाला रिकॉर्ड गंदम की फसल थी और 23-24 वाली उससे भी बड़ी गंदम की फसल हुई है. आपने देखे होंगे इस वक्त नंबर्स आए, हमारी जो टारगेट्स थे जीडीपी ग्रोथ के वो कहीं पे भी मीट नहीं हुए सिवाय एग्रीकल्चर के, जिसने एक्सीड किए अपने टारगेट्स. और ये वजह थी और उसमें एक बड़ी कंट्रीब्यूशन सूबा सिंध की थी और ये वजह थी. और ये सिंध के लोगों को सलाम है कि उन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सहारा दिया अपनी मुश्किलात के बावजूद. सर इसके साथ में ये एग्रीकल्चर में 80% of standing crops in the province of Sindh we took prompt action for revival of agriculture sector. In the first instance, minimum support price of wheat was increased from 2,200 to 4,000 to encourage farmers to grow wheat for Rabi season. A total of 147,446 farmers were provided with rupees 3.447 billion through Benazir Income Support Program for reimbursement of wheat seed. So इसके बाद मैं ये उर्दू में बता देता हूँ. मेरा ख्याल है जो सबसे कामयाब, सबसे अच्छा और सबसे यूजफुल प्रोजेक्ट जो शायद सिंध में नहीं पूरी दुनिया में हुआ है, मैं बताऊंगा क्यों. ये हमारा सिंध पीपल्स हाउसिंग ऑफ फ्लड अफेक्टीज. और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड सब दोस्तों को दे दूं. जब फ्लड आया 2022 का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने, उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर भी थे, उन्होंने अपने सारे दौरे मनसूख किए और पूरा सिंध उन्होंने वो गए और उन्होंने जहाँ जाते थे लोगों की सबसे बड़ी जो डिमांड होती थी गरीबों की, जिनके कच्चे घर थे, कि जी हमारा घर गिर गया, हमें घर बना के दे.
ایک دن چیئرمین صاحب نے مجھے کہا کہ جی ہم نے یہ گھر بنا کے دینے ہیں, آپ ذرا اس پہ ورکنگ کریں. میں نے رات کو بیٹھ کے ورکنگ کی, کچھ لوگوں سے بات کی, پتہ کیا کہ کتنے گھر اندازاً, اس وقت تک تو اندازہ بھی نہیں تھا, ایک ایسٹیمیٹ لگایا, اس ایسٹیمیٹ سے بھی زیادہ گھر گرے تھے. جب وہ دیکھا اور پیسے دیکھے کہ کتنے لگیں گے, تو میں نے کہا میں مناسب ہے کہ بات ہی نہ کروں اس کی آگے, اور چیئرمین صاحب شاید بھول جائیں گے. لیکن اگلے دن جب ملے تو پہلی چیز میرے سے یہ پوچھی کہ آپ نے کیا کیا. تب مجھے پتہ چلا کہ جی اب یہ کرنا پڑے گا. اور میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے اگین چیئرمین صاحب کا کہ انہوں نے ساتھ دیا. ہم زیرو سے شروع ہوئے تھے, ہمارے پلے کوئی 1 روپیہ نہیں تھا فار دس اسکیم. اور میں آپ کو بتاؤں, اس سے اتنے ہی بڑے فلڈز, خیر یہ سب سے بڑا تھا, لیکن اس کے ٹکر کے فلڈز 1976, 1994, 2010, 2011, 2020 والا بھی فلڈ بھی آئے تھے. کبھی کسی حکومت نے گھر بنانے کی بات نہیں کی, لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میں نے گھر بنا کے دینے. ہم نے شروعات کی, تقریباً 21 لاکھ گھر ہیں جو ڈیمیجڈ ہیں. ہم نے کہا اب یہ کیسے پاسبل ہوگا. ورلڈ بینک سے بات کی, چیئرمین صاحب سے مدد لی. جنوری 2023 میں ہم نے اس پہ ایکچوئل کام, اس لیے تب تک تو ہم پانی کو ایویکویٹ کرنے میں لگے تھے, ایکچوئل کام شروع کیا. جنوری میں ہی ہم گئے جنیوا, ادھر ہم نے اپنا پہلا کیس تیار کیا, اور چیئرمین صاحب, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس, ان سب نے ہماری اس بریف کے بعد اس پروجیکٹ کی ڈونرز کو سپورٹ کی جو بھی تھے. ایز اے ریزلٹ اس کمرے سے نکلنے سے پہلے $500 ملین کی کمٹمنٹ ورلڈ بینک نے دی ہمیں شروع میں. تو ہم زیرو سے شروع ہوئے, $500 ملین ہم نے جمع کیے, اور اس کے بعد آج تک $200 ملین اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے دیے, $400 ملین ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دیے, اور ہمارے اپنے 50 ارب روپے ہم اور 50 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ سے. وہ خیر لمبی سٹوری ہے کہ ان کے ابھی پیسے نہیں آئے, لیکن انہوں نے اگلے سال وعدہ کیا ہے کہ دے دیں گے. ہم نے اپنے 25 ارب خرچ کیے, 25 ارب اس اگلے سال میں رکھیں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً ابھی بھی ہم کچھ شارٹ ہیں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اتنا افیکٹو پروگرام ہے کہ اس میں ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بھی, ہم نے پلان اس کو ایسا کیا تھا کہ اتنا ٹرانسپیرنٹ رکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں آ کے کنٹریبیوٹ کرنا چاہے تو کر سکے. کسی نے اگر ایک گھر بھی کسی کو مدد کرنی ہے وہ بھی مدد کر سکے. اور اس وقت تک ہم تقریباً 7,700 گھر پرائیویٹ سیکٹر سے فائنینس کرا چکے ہیں. اور میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں گا کہ اتنا اچھا ڈیٹا بیس ہے ہمارے پاس کہ ایک ڈاکٹر تھے ٹنڈو محمد خان کے رہائشی جو امریکہ میں کچھ 10-15 سال سے, ان کا گاؤں بھی ڈوب گیا تھا, ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کانٹیکٹ کیا سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز کو, اور کہا کہ جی میں ٹنڈو محمد خان کے اپنے گاؤں یا اس یونین کاؤنسل میں 10 گھر سپورٹ کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے چاہیے کہ یہ خواتین جو ہیں ایدر وڈوڈ اور ڈیورس جو بچوں کا خیال کر رہی ہیں ان کو جائے. ہم نے انہیں امیڈیٹلی لسٹ بھیج دی, اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ڈیٹا بیس موجود ہے. ان 21 لاکھ میں سے 8 لاکھ خواتین ہیں جن کو ہم گھر بنا کے دے رہے ہیں, اور انہوں نے ان کو سپورٹ کیا. اس کا میں تھوڑا سا کوانٹم بتانا چاہتا ہوں دوستوں کو کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ دنیا کا سب سے, آج تک اتنا بڑا پروجیکٹ دنیا میں نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے نیپال میں جو ارتھ کویک آیا تھا, حکومت نے 8 لاکھ گھر بنائے تھے اس کے لیے, ان کو 5 سال لگے تھے. ہمیں ابھی 1.25 سال یا چلیں 1.5 سال ہوا ہے بناتے ہوئے. ہم 1,25,000 کمپلیٹ کر چکے ہیں. 5.5 سے 6 لاکھ کے درمیان گھر ہمارے اس وقت کنسٹرکشن میں, اور ہمارے پاس فنڈنگ تقریباً 15-16 لاکھ کی موجود ہے اس وقت. باقی آخری 4-5 لاکھ کی ہم ارینج کر رہے ہیں, اور یہ کام روزانہ ہم 1500 گھر کمپلیٹ کرتے ہیں, جو ہم بڑھا کے 3000 پہ لے جانا چاہتے ہیں. اس کا کوانٹم کیا ہے؟ یہ گھر کی جو ٹوٹل ہم نے آبادی نکالی, اس لیے کہ ہمارے پاس جیسے میں نے بتایا ڈیٹا بیس ہے, تقریباً 1,60,00,000 لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس سے.
ان کو ہم فری لینڈ ٹائٹل، میں بتانا بھول گیا، چیئرمین صاحب کی ہدایت کے مطابق ان سب کو مالکانہ حقوق بھی اس زمین کے دے رہے ہیں، جہاں پہ بھی گورنمنٹ کی زمین پہ بیٹھے ہیں ان کو مالکانہ حقوق بھی دے رہے ہیں، خواتین کو، وہ اس گھر کی جو خاتون ہے اس کو. اور یہ 1,60,00,000 گھر لوگوں کو گھر بنا کے دینے کا مطلب ہے کہ دنیا کے 154 ممالک سے بڑی آبادی، یعنی اگر یہ سارے ہم ایک ملک بنا دیں تو 154 ملک کی آبادی ان لوگوں سے کم ہے جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت اور گھر بنا کے دے رہے ہیں. So this is by far the best social protection project in the entire world. We are very proud of it. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی ماڈل کو ہم لے کے آگے جائیں گے. اور یہ گھر کیسے بن رہے ہیں؟ یہ کوئی محل بنا کے نہیں دے رہے. ایک کمرہ ہے، لیکن وہ ایک کمرہ ہے کلائمیٹ ریزیلینٹ. جو فلڈ لیول تھے اس سے بھی 2 فٹ اوپر ہم اس کی پلنتھ بنواتے ہیں ان سے. وہ خود گھر بناتے ہیں، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے اس میں، کسی کو ٹھیکہ نہیں دیا جا رہا. ان سب کے تقریباً 8.5 لاکھ کے بینک اکاؤنٹس کھل چکے ہیں. یہ سب لوگ فائنینشیل انکلوژن میں بھی آ گئے ہیں. جن لوگوں نے کبھی بینک دیکھا نہیں تھا، ان کو بینک اکاؤنٹ کا پتہ نہیں تھا، ان کے بینک اکاؤنٹس کھلے ہیں. یہ ساری چیزیں دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوئی، اور یہ سندھ حکومت نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ اور ان کی کمپلیٹ گائیڈنس میں یہ پورا کیا ہے. وی آر ویری پراؤڈ آف دس پروجیکٹ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو اور بہتر کریں گے. اور ان علاقوں میں جہاں کچے گھر لوگوں کے ہیں، شہروں میں جو کچی آبادیاں ہیں، اس کے لیے بھی ہم نے ایک اسکیم بنائی ہے کہ ان کو بھی ہم پکا کر کے دیں تاکہ وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اگلے 5 سال ہیں اس میں ہم یہ اچیو کرنے میں کامیاب ہوں گے. سر، میں ویری بریفلی آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو واٹ وی ہیو ڈن ان دا لاسٹ فیو منتھس، جو کہ میجر، جیسے ہی ہماری حکومت آئی تھی دا فرسٹ تھنگ دیٹ کیم واز رمضان. So the our government, I entered office on 26th of February 2024, and the holy month of Ramzan was approaching within 2 weeks. In order to provide relief to the people of Sindh, the Ramzan relief package worth rupees 22.1 billion was provided as targeted monetary assistance to 4.42 million families through the Benazir Income Support Program. Again, a very transparent system. The Benazir Income Support Program, again, is the single most recognized program in the world for social protection. کئی سارے ملک ہمیں کاپی کر رہے ہیں، اور یہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی برین چائلڈ تھی جب وہ صدر پاکستان تھے کہ انہوں نے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سٹارٹ کیا. ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹس کی بہت بڑا مسئلہ تھا ان کی پینشنز کا. اس سلسلے میں ہم نے ایڈیشنل فنڈز تقریباً 22 ارب روپے ان کو دیے. ٹوٹل اوور آل انکریز 55 ارب روپے ہوئی ہے کرنٹ فائنینشیل ایئر 2022 میں. اور اس طریقے سے ہم 11,657 ریٹائرڈ امپلائیز کے پینشنری ڈیوز جو ہیں وہ ختم کر چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال کے پہلے مہینے میں all pensionary liabilities will be cleared and there shall be no pending pension claims جو گورنمنٹ آف سندھ کے امپلائیز ہوں گے ان کے. سر، ہمارا آئین کہتا ہے کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ 2 سے 3 مہینے کے لیے آنی چاہیے. انفارچونیٹلی ایسے صورتحال ہوئی، سینسس ہوا، سینسس کے، اور یہ بھی آئینی ریکوائرمنٹ تھی کہ جی سینسس کے بعد ڈیلیمیٹیشن دوبارہ ہونی ہے، اس وجہ سے ڈیلے ہوئے. تو بیکاز آف دا prolonged tenure of the caretaker government from August 23 to the end February 2024, the entire development activity in the province was halted because of ban imposed by ECP on approval of new schemes and execution of ongoing schemes where tenders were not initiated. However, when we assumed the government, we focused on resuscitating the development regime and set the ball rolling again. We made significant strides in infrastructural and social sector development, and the pace of development activity resulted in highest ever development spending in province for the current financial year. Sir, ہم نے کیا کیا تھا جب جولائی 2023 میں گورنمنٹ ختم ہونے میں 1.5 مہینے سے کم رہ گیا تھا، اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے انسٹرکٹ کیا. اس وقت 1500 سے اوپر نئی اسکیمز تھیں، اور انہوں نے 1.5 مہینے میں if I remember correctly 764 schemes اپروو کی. اور we were ready to work. ہم نے جو آن گوئنگ اسکیمز تھی اس کی ایڈیکویٹ فائنینسنگ رکھی. انفارچونیٹلی الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا
کہ جی نئی اسکیمز کی اپروول بھی بند کر دو, جو ٹینڈر نہیں ہوئی اب اپرووڈ اسکیمز اس اسمبلی نے اپروو کی ہیں. الیکشن کمیشن کو نہیں پہنچتا تھا کہ اسمبلی کی اپرووڈ اسکیمز کو وہ بند کرے کہ نہ آگے چلاؤ, لیکن جی انہوں نے آرڈر دے دیا. ہم کچھ کہتے تھے تو کہتے تھے کہ جی آپ انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کو. اس کے باوجود اس سال, اور میں آگے بات کروں گا when I talk about numbers, ہمارا ہائیسٹ ایور ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ ہوئی ہے in financial year 2023-24. In our previous administration, the collective focus remained on combating natural disasters. Now Sindh is poised for growth. So we aim to enhance provincial revenues through resource mobilization by way of introducing few minimal taxes, rationalizing the existing ones, and equalizing the tax rate with sister provinces and federal authorities. The economic revival requires limiting ourselves to essential expenditures, completing capital projects, and making Sindh an investment destination. Sir, now I would like to unveil the fiscal plan of the 4th consecutive tenure of the Pakistan People's Party government in Sindh, starting from the revised estimates of current financial year. Mr. Speaker, sir, the revised estimates for provincial expenditure have been proposed at rupees 2,252 billion for the year 2023-24, as against the budget estimates of rupees 2,282 billion. It includes revenue, capital, and development expenditure. Now I would like to present the main features of provincial expenditure. For current revenue expenditure, revised estimates for the year 2023-24 have been pitched at 1,584.2 billion, representing 25% increase against current year's budget estimates of 1,411 billion. The increase is mainly due to employee-related expenditure. For current capital expenditure, revised estimates for the year 2023-24 has been proposed at rupees 139 billion, showing an increase over current financial year's budget of rupees 136 billion. This increase is due to surging rupee-dollar parity within the range of rupees 275 to rupees 307 per US dollar, raising the expenditure towards repayment of loans. The estimates for investment activities have been revised to rupees 93.6 billion as compared to the budget estimates of rupees 88.2 billion for the current financial year 2023-24. So the development expenditure. So here I would like to state, that our previous government presented the budget last year keeping in view end of its constitutional tenure in August 2023. We planned the development process so well that the pace of development activity continued even during the caretaker setup. It should have continued even more, even at a higher rate, but unfortunately I told you what the ECP did. It is because of this planning that the current fiscal year has witnessed the highest development expenditure ever. We estimate that the development expenditure will cross rupees 480 billion in the current financial year as against rupees 313 billion in last financial year. It is important to draw the House's attention to the fact that federal government in 2023, ये भी मैं आपको बता देता हूँ सर, पिछले साल federal government ने 52.9 billion federal PSDP में रखे for Sindh projects. और ये बड़ी मुश्किल से रखे गए थे इसलिए कि उससे पहले 4 साल सूबा सिंध को कोई एक स्कीम नहीं दी थी, वो जो उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट्स थी उन्होंने. और फिर जब हम कोलेशन का पार्ट बने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारी फेडरल के गवर्नमेंट के लोग, उनके प्रेशर की वजह से और उनकी जस्टिफिकेशन की वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने तकरीबन 53 अरब रुपए डाले थे 2023-24 में फेडरल PSDP में फॉर सिंध प्रोजेक्ट्स. अनफॉर्चुनेटली 1 रुपया भी रिलीज नहीं हुआ इन 53 अरब से. सो मच सो कि 29 जनवरी 2024 को, यानी इलेक्शन से 8-9 दिन पहले, केयर टेकर गवर्नमेंट एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाती है और कहती है कि जिन प्रोजेक्ट्स में जीरो एक्सपेंडिचर है उन सबको निकाल दो. अच्छा, सिंध को मैंने आपको बताया पिछले 4 साल में एक स्कीम नहीं दी, तो हमारे तो सारे नए प्रोजेक्ट्स थे. 88 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स सिंध के निकाल दिए इन लोगों ने. लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं प्राइम मिनिस्टर साहब का कि हमने दोबारा केस पेश किया NEC में, हमने रिवर्स कराई वो डिसीजन केयरटेकर गवर्नमेंट की, और वो 88 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स दोबारा इंक्लूड हुए. और ये जो साल अभी आ रहा है उसमें
पिछली साल उन्होंने 23 अरब रुपए रखे थे फॉर दीज प्रोजेक्ट्स जो जिसमें 88 अरब थे, और 25 अरब रुपए रखे थे हाउसिंग के लिए, 5 अरब एजुकेशन के लिए। अगले साल इन पहले प्रोजेक्ट्स के लिए 45 अरब रुपए रखे हैं फेडरल गवर्नमेंट ने। अब ये हमने उनसे ये पैसे लेने भी हैं, और मैं ज़रूर अपने ऑगस्ट हाउस को, अपने कॉलीग्स को उसकी अपडेट देता रहूँगा कि कितने पैसे हैं, ताकि हम आपकी भी मदद और आपकी आवाज़ भी हमारे साथ हो फेडरल गवर्नमेंट से अपना हक लेने के लिए। मैंने ये सारी So moving to the figures, the revised estimates for 23-24 for provincial development expenditure stand at rupees 549.5 billion. It includes 283 billion for provincial ADP, 24 billion for district ADP, and 240 billion for foreign project assistance. So कुछ मेजर अचीवमेंट्स हैं जो हमारी पिछले साल हुई। हमने सिंध इरीगेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम 6.12 अरब रुपए का कंप्लीट किया है। खिपरो से उमरकोट रोड 4.1 अरब रुपए का हमने कंप्लीट किया है। Reconditioning of Mehran Highway from Landi, Karachi to Port Qasim, 1.76 billion. Construction of new 100 MGD pump house at Dhabiji costing 1.62 billion. आप अगर rehabilitation, reconstruction of Shara Noorjahan from Abdullah College to Kalandriya Chowk, costing 3.36 billion. Benazir Institute of Urology and Transplant, District Shaheed Benazirabad में 1.5 अरब रुपए की हमने कंप्लीट की है। ये कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी डिटेल्स बजट बुक्स में भी हैं, और आपको एक और किताब मिली होगी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ से, उसमें भी ये सारी डिटेल्स हैं। मैं वक्त नहीं लूँगा आपका डिटेल्स को बताने के लिए। प्रोविंशियल रिसीट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ फेडरल ट्रांसफर्स एंड ये प्रोविंशियल रिसीट्स पे आता हूँ मैं। सिंध इज लार्जली रिलायंट ऑन फेडरल ट्रांसफर्स बीइंग principal component of our resource envelope. It comprises share from divisible pool and straight transfers. Revised estimates of federal transfers are proposed to be rupees 1.395 trillion as opposed to rupees 1.353 trillion for the financial year 2000, as budget estimates of 1.353 trillion for financial year 2023-24. Revised estimates for divisible stand at 1.264 trillion rupees as against budget estimates of 1.255 trillion, and customs and federal excise duties of rupees 179.6 billion and rupees 81.98 billion respectively. Revised estimates for straight transfers stand at rupees 97.44 billion against budget estimates of 64.42 billion for the year 2023-24. We expect to receive the budgeted amount by the end of current financial year 2023-24. ये सारे पैसे हमें मिले नहीं हैं, अभी 2 किस्तें आनी बाकी हैं, एक 17 को शायद ना आए, ईद का दिन है उसके बाद आए, या हो सकता है आज आखिरी दिनों को हो सकता है आज आ जाए हमारी सेकंड लास्ट किस्त, और एक 30 जून को जो किस्त आनी है तब वी आर होपिंग दैट द फेडरल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अस विद दिस मनी। सर हमारे अपने रिसोर्सेज जो हैं उसके बारे में मैं बता दूं, हम सबसे ज़्यादा सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विस हमारा अगेन एक सक्सेस स्टोरी है। सिंध सेल्स जो हमारा सिंध रेवेन्यू बोर्ड है हमने 2012-13 में बनाया था। 18th अमेंडमेंट से पहले ही वैसे तो सेल्स टैक्स ऑन सर्विस प्रोविंशियल सब्जेक्ट था हमेशा से, लेकिन फेडरल उसको कलेक्ट करती थी। 2002 की वक्त में इस प्रोविंशियल असेंबली ने उस वक्त में उनको इजाज़त दे दी थी, और जब आखिरी उन्होंने हमारे लिए कलेक्ट किया तो उन्हें तकरीबन 14.5 अरब रुपए कलेक्ट किए थे फेडरल गवर्नमेंट ने जो सिंध हुकूमत को दिए थे। हमने वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विस प्रोविंशलाइज किया, NFC अवार्ड 7th NFC अवार्ड में उसको लिखवाया स्पेसिफिकली, और हम पहला प्रोविंस थे जिसने वो कलेक्ट करना शुरू किया। पहले ही साल में हम 14.5 से 25 अरब पे गए, और ये जो साल गुजरा है उस पर हमारा टारगेट 235 अरब रुपए है फॉर सेल्स टैक्स एंड सर्विस, और इंशाल्लाह ताला हम इसके बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 78 बिलियन का है। उसके साथ साथ हमारी जो प्रोविंशियल रेवेन्यूज़ हैं वो इस साल के 475 बिलियन टोटल होने हैं। इसके अलावा जो फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस हमें इस साल मिली है, एंड दिस ऑल गोज टुवर्ड्स डेवलपमेंट, वो तकरीबन 240.07 बिलियन है, और इसकी और 4.9 बिलियन ऑफ बजटरी सपोर्ट इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मिल जाएगी। सर अब मैं 2024-25 की बजट पे आता हूँ जो कि इंशाल्लाह ताला हम पास कराने जा रहे हैं।
سر یہ بجٹ اور اگلے 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ اس مینیفیسٹو جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انویل کیا تھا، ہم نے اپنی ساری بجٹ اور اگلے 5 سال اس پہ ماڈل کرنے ہیں جو انہوں نے باتیں کہی تھیں، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وفاق سے تعلق رکھتی ہیں جو ہم نہیں کر سک رہے، لیکن جو صوبائی دائرہ کار میں آتی ہیں انشاءاللہ تعالی چیئرمین صاحب نے جو ایک نئی سوچ کی بات کی تھی، اس نئی سوچ کے ساتھ ہم اس بجٹ پہ پہلے سال سے کام کر رہے ہیں، اور میں بتاؤں گا اس کے بارے میں کچھ آپ کو. So the budget outlay for provincial expenditure for the year 2024-25 is rupees 3,056 billion, and as I told you earlier, it is a balanced budget. ہماری جو انکم ہے اسی کا ہم اتنا ہی ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں. ہماری پچھلے سالوں میں ڈیفیسٹ بجٹنگ ہو رہی تھی، لیکن اس سال ہم بیلنس بجٹ لے کے آ رہے ہیں لوگوں کو ہوپ دینے کے لیے، اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ٹارگٹس بہت ہیوج ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اگر یہ ٹارگٹس پورے ہوئے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پورے جو پلانز ہیں اس میں کامیاب ہوں گے. So current revenue expenditure for the next financial year is pitched at rupees 1.912 trillion, which is 33.5% higher than the budget estimates of 1.411 trillion in 2023-24. The increase is mainly due to inflationary impact on operating expenses, enhancements of grant and aid to non-financial institutions including hospitals, public sector universities, local councils, necessary salary raise in shape of relief allowance to government employees, and raise in pension expenditure as well as increase in pension. Major sectors which are going to record enhanced budgetary provision for next year given the impact in general public welfare are as follows. Sir, ہمارا سب سے بڑی contribution education میں ہوگی. ایجوکیشن کا بجٹ ہمارا on the revenue side is 454 billion rupees versus 334 billion جو اس current financial year میں تھا. اور this includes primary, secondary, middle school, colleges اور یونیورسٹی لیول. یہ 36% انکریز ہے، اور یہ ہماری ٹوٹل ریونیو ایکسپینڈیچر کا 25% بنتا ہے. The provision of funds for Sindh Higher Education Commission is rupees 34.5 billion against last year's budget of rupees 23 billion. یونیورسٹیز کا آپ نے سنا ہوگا فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کیا تھا کہ ایک یونیلیٹرل فیصلہ کر کے آج سے کوئی 15 دن پہلے ہمیں پتہ چلا، اور ہمیں سندھ ہائی ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین نے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کوئی پیسے نہیں رکھے گی، جبکہ این ایف سی ایوارڈ اور سی سی آئی کی ڈیسیشن ہے کہ جب تک اگلا این ایف سی ایوارڈ آئے دے ہیو ٹو کنٹینیو فنڈنگ دا یونیورسٹیز. انہوں نے اس کو 2011 پہ فریز کر دیا. ہمیں اپنے پاس سے جو پہلے ہم کبھی نہیں کرتے تھے، ہم نے پہلے سال 5 ارب سے شروع کیا، اور اب 34 ارب روپے ہم یونیورسٹیز کو دے رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے پہلے اپنی فنڈنگ روک دی تھی. جب ہائی ایجوکیشن کمیشن نے مجھے لکھا، میں نے پرائم منسٹر صاحب کو لکھا، میں گریٹفل ہوں پی ایم صاحب کا کہ انہوں نے جو فیڈرل فائنانس منسٹری ہے اس کو انسٹرکشنز دی کہ نہیں آپ یہ یونیورسٹیز کے پیسے دوبارہ شروع کریں. تو وہ تقریباً 12 ارب روپے جو سندھ کی یونیورسٹیز کو مل رہے تھے وہ ملیں گے نہیں، تو ایک اور گیپ ہو جاتا ہمارے پاس. Sindh government provides free test books to all students of pre-primary to matric in all government schools as well as its partner schools. For this purpose, the budgetary allocation for distribution of textbooks has been enhanced from rupees 2.5 billion to rupees 7.5 billion in 2024-25. Furthermore, rupees 12 billion has been allocated for purchase of furniture and fixtures in 3 phases, out of which rupees 4 billion has been earmarked in 2024-25. Rupees 6.875 billion are allocated in the Sindh Reform Support Unit budget, which includes 2.375 billion for restoration of flood-damaged schools. Rupees 1.65 billion has been allocated for operationalization of non-formal education centers in district to reduce out-of-school children's rate. Moreover, rupees 800 million has been allocated for girls' stipends to encourage female literacy rate have been provided in budget 2024-25. So ہمارا دوسرا سب سے بڑا سیکٹر آفٹر ایجوکیشن جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، جو اس اسمبلی کے ذریعے ہم ریکویسٹ کریں گے بجٹ اپروو کرے، وہ ہے ہیلتھ سیکٹر. For the improved service delivery in the health sector, the budgetary provision has been proposed at rupees 300 billion against rupees 227.8 billion last year with an increase of 32%. میں صرف اور ڈیٹیلز چھوڑ رہا ہوں. سیکیورٹی اینڈ پولیسنگ یعنی مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر ہمارا تیسرا سب سے بڑا
ہیڈ جاتا ہے اس میں 172 ارب روپے ہم پروپوز کریں گے کہ خرچ کریں. لوکل کاؤنسلز جو کہ تھرڈ ٹیئر گورنمنٹس ہماری ہیں, آپ کو یاد ہوگا آج سے 1 سال پہلے جب پچھلے سال ہم نے بجٹ اپروو کیا تھا تو ان لوکل کاؤنسلز کو 80 ارب روپے ملتا تھا. ڈیورنگ دا ایئر پچھلے سال جولائی اگست میں ہم نے اس کو بڑھا کے 120 ارب کیا تھا. اگلے سال 160 ارب روپے ہم پروپوز کر رہے ہیں فار لوکل کاؤنسلز, اور یہ ہر لیول پہ منسٹر لوکل گورنمنٹ نے ڈیلیجنٹلی کام کر کے ہر لیول پہ انکریز ہوں گی. ایک جو مجھے ریڈلی یاد ہے, باقی تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں. جو یونین کاؤنسلز ہیں ان کو ہم, جو رورل یونین کاؤنسلز ہیں ان کو 5 لاکھ روپے دیتے تھے, ان کو اب 5 لاکھ کی بجائے 10 لاکھ دیے جائیں گے. اور جو اربن ایریاز میں یونین کاؤنسلز ہیں, یونین کمیٹیز ہیں, ان کو 5 لاکھ ان کو بھی دیتے تھے, ان کو 12 لاکھ روپے دیے جائیں گے اگلے سال سے, تاکہ وہ کچھ اپنے امپلائیز کو بھی سیلریز دے سکے اور کچھ کام بھی کر سکے. اس طریقے سے ہر لیول پہ پیسے بڑھائے گئے ہیں. اس کے بعد اریگیشن اور اریگیشن سیکٹر جو ہے ہمارا, اس میں 35.9 بلین ہے, ایگریکلچر میں 30.7, تو یہ واٹر جو اریگیشن سے ریلیٹڈ تقریباً 65 ارب روپے ادھر جاتے ہیں ہماری اریگیشن کے اور ایگریکلچر کے سیکٹر میں. ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن سیکٹر جو ہے اس کے اندر 7.62 بلین روپیز ہیں جو ہم سبسڈیز وغیرہ دیتے ہیں. سوشل پروٹیکشن کے اندر 12.26 بلین ہیں فار سندھ پیپل سپورٹ پروگرام. سر ایک بڑی ایکسپینڈیچر ہماری ہے سیلریز کی. آپ نے دیکھا ہوگا مہنگائی کس حد تک بڑھ چکی ہے, پھر ٹیکسز بھی فیڈرل گورنمنٹ نے بڑھا دیے ہیں. تو ہم نے بڑا غور وچار کیا اس چیز کے اوپر کہ سیلری انکریز کیا ہونی چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ نے اکراس دا بورڈ 25%, گریڈ 1 to 17 اور 22%, 1 to 16 اور 17 ابو 22% کی. پنجاب حکومت نے بھی کل بجٹ اناؤنس کیا, انہوں نے بھی یہی انکریز کی. ہم نے بیٹھ کے بڑی ڈیٹیلڈ ورکنگ کی. ہم نے دیکھا کہ جو منیمم سیلری ہم رکھنا چاہ رہے ہیں, وہ آگے اس پہ آؤں گا, جو ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ 37,000 روپے ہو. اچھا 37,000 روپے اگر منیمم سیلری کرتے ہیں تو ہم سرکاری ملازم کو بھی تو 37,000 روپے دیں. اگر ہم 25% بڑھا رہے تھے تنخواہ, گریڈ 1 to 6 والے سب سے زیادہ ولنریبل طبقہ تھا ہمارا, تو وہ جو انٹری لیول تھی اس کی تنخواہ اس وقت 28,000 روپے ہے, وہ 4,000 کے قریب بڑھ کے یا 34,000 بن رہی تھی, 37 نہیں بن رہی, 33,000 سم تھنگ بن رہی تھی. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ گریڈ 1 to 6 کی 30% تنخواہ بڑھائی ہے. آن ٹاپ آف اٹ اگر 30% تنخواہ بڑھنے کے بعد بھی 37,000 روپے نہیں بنتی, اس لیے کہ اگر آج میں گریڈ 1 میں نوکری کروں تو مجھے تقریباً 32-32,500 روپے یہ 30% بڑھنے کے بعد ملیں گے, اور ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ 37,000 منیمم ویج ہونی چاہیے. تو ہم ایز پرسنل پے ان لوگوں کی جن کی 37,000 سے کم تنخواہ ہے, ہم ایک پرسنل پے ایک ڈفرینشیل کا دیں گے تاکہ ان کی منیمم تنخواہ 37,000 روپے ہو جائے. یہ سارے امپلائیز کے ساتھ ہوگا اور یہ افیکٹ ہوگا گریڈ 1 to 6 تک. 6 کے بعد یہ نہیں ہوگا. گریڈ 7 سے 16 کی تنخواہ ہم 25% بڑھا رہے ہیں ان لائن وتھ ادر پروونسز, ہم 1 to 6 کی, اور 17 سے اوپر ان کی ہم 22% جو کہ باقی پروونسز نے کیا ہے اتنی تنخواہ بڑھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم پینشنز ہیں اس میں 15% کا اضافہ پینشنز میں بھی کر رہے ہیں. منیمم ویج کی میں نے بات کی. وی آر پرپوزنگ that the minimum wage in this province be set at rupees 37,000. I know this is a proposal, اور پھر ہمارا لیبر ڈپارٹمنٹ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں امپلائیز, امپلائر اور گورنمنٹ ساتھ بیٹھ کے اگریمنٹ کرتی ہے. منیمم ویج بورڈ ہوتا ہے, وہ منیمم ویج بورڈ سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ یہ 37,000 روپے کی تنخواہ پوری ہو. کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر پہ آتا ہوں. اگلے سال ہم 184.8 بلین دے رہے ہیں اگینسٹ 136.256 بلین. اس کی میں آپ کو موٹی موٹی بتا دوں کہ اس میں ایک تو ہم جو ریپیمنٹ آف لونز ہوتی ہے کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر میں وہ آتا ہے. پھر ہم وائبلٹی گیپ فنڈ جو پبلک پرائیویٹ پارٹی جو تقریباً 60 ارب روپے اس کے رکھے جا رہے ہیں اس میں فار دی کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر. تو بڑی
ये हैं। फिर जो पेंशन फंड और उसको फंड करने के लिए ताकि हम आगे पेंशन की बोझ में और मैं प्रॉब्ली आज बहुत लंबी हो जाएगी स्पीच, अपनी वाइंडिंग अप पे ज़रा बताऊंगा कि हम क्या स्टेप्स रिगार्डिंग पेंशन्स लेना चाहते हैं इन द फ्यूचर ईयर्स। अब आते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे। सर, Sindh is in dire need of infrastructure development post-2022 flood devastation. Because of the unwavering support of international donor agencies, we were able to steer the development activities in the last 2 years on a sustainable basis. I would like to thank all the international donor agencies for their support and commitment to the government and the people of Sindh. Here, I, as leader of the August House, would once again like to thank the leadership of Chairman Bilawal Bhutto Zardari, who, while being the Federal Foreign Minister, keenly focused on effective collaboration with foreign countries and international development agencies. Resultantly, Sindh government was able to revive appropriate and timely assistance, able to receive appropriate and timely assistance of our foreign development partners. Budget estimates for year 2024-25 for provincial development expenditure stands at 959.1 billion. ये highest ever है। अच्छा, मैं अगर इसमें 60 अरब जो वाइबिलिटी गैप फंड के आप बताएं तो ये 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का बजट है। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, अक्सर बात होती है कि आप घटाएं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएं और करंट एक्सपेंडिचर घटाएं, टोटली एग्री विथ इट। सिंध का बजट का 33% से ज़्यादा डेवलपमेंट में जा रहा है, इस साल प्रपोज्ड है। और बाकी वफाक और अभी दो सूबों की आई, मैंने एक की तो नहीं, कल जो आई है बजट उसमें देखिए उनका डेवलपमेंट बजट 892 अरब रुपए है और उनकी 5 ट्रिलियन की बजट है, 5000 अरब से ऊपर की बजट है, हमारी 3000 की बजट है। तो उनकी बजट भी हमसे तकरीबन 60 गुना ज़्यादा है और हमारी एक्सपेंडिचर उनसे 200 अरब रुपए ज़्यादा है डेवलपमेंट की। ये मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। सर, इस जो बजट में मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर 55 अरब रुपए हमने डिस्ट्रिक्ट एडीपी के भी रखे हैं टोटल। So now I'll come to the revenue receipts. Federal transfers depend on annual collection by the Federal Board of Revenue. We appreciate the federal government's commitment to achieve the annual targets, thereby assuring transfers to Sindh government according to the plan in the current financial year. We hope to receive funds according to estimates of the next financial year 2024-25 as well. With this hope, budget estimates of federal transfers have been set at rupees 1.9 trillion for the financial year 2024-25, including rupees 1.7 trillion from divisible pool component and rupees 106.4 billion for state transfers and 46.9 billion for OZT grants. The estimate shows an increase of 40.5% over budget estimates of 1.35 trillion in current financial year. So, हमारे provincial tax revenues की बात करें, we propose budget estimate of tax revenues of rupees 661.9 billion for financial year 2024-25 against 469.9 billion in the current financial year. Next year's collection target for Sindh sales tax on service has been set at rupees 350 billion against 235 billion for the year 2024, and I'm sure that the Sindh Revenue Board will actually exceed these targets and surprise us once again. Likewise, the revenue collection targets under excise and taxation is rupees 238 billion as compared to last year's 143.27 billion, and targets for levies under Board of Revenue have been set at rupees 60.7 billion against last year's rupees 55.218 billion. Here again, I'm sure that the excise minister will surprise us, and he's brought in new schemes which will give us windfall revenues in the coming financial year. I would like to apprise this August House about the transforming political and economic condition in the country. Government of Sindh has been exploring avenues to finance the rising demand and cost of infrastructure development at concessional rates. However, Sindh needs a sustainable solution to its ever-increasing financing needs. It calls for levying new taxes, rationalizing the prevailing regime, assuring relief to poor segments, and capturing the potential revenue from the affluent sections. Therefore, we have also proposed the levy of a few new taxes, which are expected to generate additional revenues of rupees 76.8 billion
in the next financial year. Budget estimates for non-tax revenues have been proposed as rupees 42.9 billion. Other receipts, other major components of annual receipts are related to foreign project assistance, federal PSDP, and budgetary support allocation. Budgetary estimates for 2024-25 for FPA are again estimated at a record rupees 334 billion, covering 27 foreign assisted projects from Asian Development Bank, World Bank, USAID, Islamic Development Bank, Asian Infrastructure Bank, Exim Bank, Korea, and JICA. Federal PSDP, they have committed, as I told you earlier, कि पिछले साल 52.9 थे, हमें पैसे मिले नहीं. इस साल जो PSDP आ गई है, आप सब ने दोस्तों ने अगर देखी हो, तो उन्होंने 76.9 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध गवर्नमेंट के लिए मुख्तस किए हैं. अब ये हमें पैसे उनसे लेने, और ये सारी स्कीम्स अप्रूव्ड है, कोई कदगन नहीं है, इसलिए कि ये एक साल पुरानी अप्रूव्ड स्कीम्स थी जो केयरटेकर गवर्नमेंट ने निकाल दी थी अनफॉर्चुनेटली. सर, एनुअल डेवलपमेंट प्लान के बारे में ब्रीफली बताऊंगा. बजट एस्टिमेट्स फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स आई टोल्ड यू इज रुपीज 959.1 बिलियन. It includes 493 billion of provincial ADP, 55 billion of district ADP, 334 billion for foreign project assistance, and 76.9 billion from federal PSDP schemes. Salient features sir bata raha hu. During the preparation of ADP 2024-25, the Sindh government has decided to complete maximum number of schemes continued for the last 10 years. Sir, there are no new schemes in the budget. अगर आप देखेंगे एक भी नई स्कीम नहीं डाली, इसलिए कि हमारा थ्रो फॉरवर्ड इतना बढ़ गया. उसके साथ इन्फ्लेशन, हमें अपना कॉम्पोजिट शेड्यूल ऑफ रेट्स रिवाइज करना पड़ा. उसकी वजह से जो स्कीम्स अभी तक टेंडर आउट नहीं हुई हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी, ज़्यादा रिविजन में जाएंगी. तकरीबन 80 अरब रुपए हमने बजट किए हैं फॉर इन्फ्लेशन, और यही 80 अरब रुपए अदरवाइज हम खर्च करते न्यू स्कीम्स के ऊपर. तो कोई न्यू स्कीम्स नहीं. हम हमारी प्लान ये है कि हम इंशाल्लाह ताला अगले साल जो स्कीम्स हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की थी 2021-22, 2022-23, उनको 100% फंडिंग करके कंप्लीट करेंगे. 2023-24 यानी पिछले साल जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में स्कीम्स दी थी, जिसमें 25% एलोकेशन थी, वो सारों को मिली नहीं, इसलिए कि अप्रूव नहीं हो सकी. अब हम उसको क्यूमुलेटिव 50% अगले साल के लिए कर रहे हैं. उसके साथ साथ हर स्कीम जिसकी 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से कम चाहिए कंप्लीट होने में, उसको 100% फंडिंग दे रहे हैं. हर स्कीम जो 70% से ऊपर जिस पे एक्सपेंडिचर हो चुका है, उसको हम फुल फंडिंग दे रहे हैं ताकि वो अगले साल कंप्लीट हो जाए. वो स्कीम्स जिसकी 50 मिलियन से ज़्यादा और 100 मिलियन से कम है थ्रो फॉरवर्ड, उसको 50% एलोकेशन दे रहे हैं. और बाकी जो स्कीम्स बचती हैं उनको ओवरऑल एक बनाया ब्लॉक हमने 20% इंक्रीज़ देंगे. इस तरीके से हम जो हैं 552 ऑनगोइंग स्कीम जिनमें 70% से ऊपर कंप्लीट हुआ है, उनको कंप्लीट करेंगे. 849 ऑनगोइंग स्कीम जो 5 करोड़ से कम है, उनको कंप्लीट करेंगे. 858 और स्मॉल नेचर ऑनगोइंग स्कीम्स हैं जिनको हम कंप्लीट कर रहे हैं. 80 बिलियन जैसे मैंने आपको बताया हम रख रहे हैं फॉर इन्फ्लेशन. हम टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स इसमें गई, मैं इसमें गई लिखा है कि टोटल कितनी कंप्लीट करें, मैं वो फाइनल उसमें आपको एग्जैक्ट नंबर बता दूंगा. वांट टू सेव टाइम हियर. मेजर जो हमारे सेक्टर्स हैं जिनके लिए हमने पैसे रखे मैं बता दूं. एजुकेशन सेक्टर में 32.163 बिलियन रुपीज़ है. इस करंट ईयर में एक्सपेंडिचर इनका 13.82 बिलियन है. 3 टाइम्स तकरीबन आपको पैसे मिल रहे हैं, इसलिए कि 5 अरब और मिल रहे हैं अब खर्च करने हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में ताकि. हेल्थ सेक्टर 18 बिलियन की एलोकेशन है. करंट ईयर में मैं नहीं बताता कितनी एक्सपेंडिचर हुआ है, पढ़ लीजिएगा. वाटर एंड सैनिटेशन एंड रोड सेक्टर स्कीम्स जो हैं लोकल गवर्नमेंट की 72 बिलियन 71.959 बिलियन उसमें रखा जा रहा है. इस साल बहुत कम एक्सपेंडिचर हुआ है और मैं चाहूँगा कि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपनी स्कीम्स को देखे और इनको तेज़ कराए कंप्लीट. वाटर एंड सैनिटेशन जो हमारे लिए एक जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि हमने 5 साल में इस सूबे के हर शहरी को साफ़ पीने का पानी मुहैया करना है. एक बहुत टॉल ऑर्डर है. उसकी हमने 22 अरब रुपए
کی ایلوکیشن رکھی اپارٹ فرام ایک بلاک جو میں ابھی اس کے بارے میں بتاؤں گا. اور 3.26 بلین اس سال خرچہ تھا, تو ہم آلموسٹ 6 ٹائمز خرچہ جو ہے بجٹ بڑھا رہے ہیں واٹر اینڈ سینیٹیشن کا. ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن سینٹر کی 60.4 بلین کی ایلوکیشن ہے اگلے سال. اریگیشن کی 31.09 بلین ایلوکیشن ہے. ایگریکلچر انکلوڈنگ لائف اسٹاک 6.63 بلین. سر ہم بلاکس رکھ رہے ہیں 3-4 الگ الگ بلاکس. ایک بلاک ہم رکھ رہے ہیں 25 ارب روپے کا فار سولر اینڈ واٹر انیشیٹیوز. اور ان سولر اینڈ واٹر انیشیٹیوز جیسے میں نے بتایا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ مفت بجلی دیں گے. یہ سولر کے 10 ارب روپے ہم اگلے سال رکھ رہے ہیں, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سالوں میں اور بڑھائیں گے تاکہ ہم اس 5 سال میں جو چیئرمین صاحب کی ویژن ہے اس کو کمپلیٹ کر سکیں. واٹر میں ایک پورا کمپوننٹ ہب کنال کی جو اسکیم ہے 12 ارب روپے کی اسکیم ہے, اس کے لیے ہم 5 ارب روپے اس سال رکھ رہے ہیں. اور اگر ضرورت پڑی اس لیے کہ ہمیں یہ جو ہماری کے ڈی اے یہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ واٹر بورڈ نے کہ ہم 1 سال میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے, جس سے تقریباً 100 ملین گیلن پر ڈے پانی بڑھے گا کراچی کے لیے. اور 1 سال میں اگر وہ کمپلیٹ کرتے تو ہم پورے پیسے ان کے لیے اویلیبل کریں گے تاکہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو. اس لیے K4 جب تک کمپلیٹ ہو کم از کم کچھ ریلیف ملے. اس کے علاوہ ہم لائننگ کے لیے ایک بلاک رکھ رہے ہیں 10 ارب روپے کا, اور ایک 15 ارب روپے کا اور بلاک رکھ رہے ہیں فار نیو ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز. یہ اینڈ کے بلاکس اس لیے بھی ہم پاسبل رکھ سکے کہ بجٹ کی ہمیں آخری آج سے 2 دن پہلے, بلکہ 2 دن پرسوں یعنی 2 دن ہوئے چلیں, ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے فائنل نمبر بتایا تھا کہ کیا وہ ہمیں دیں گے پیسے. تو وہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہیں بیکاز انہوں نے ٹارگیٹس اپنے بہت ہائی رکھے ہوئے. تو یہ سارے کنٹینجنٹ ہیں کہ ہمیں یہ پیسے ملے فیڈرل گورنمنٹ سے. Sir, the House can recognize the shift from infrastructure development towards social sector development post 2022 floods. ہمارا فوکس تھا واز آن ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن انفراسٹرکچر. However, from next financial year, focus has shifted towards softer components of development in the social sectors like education, health, social protection and transport. سر میں سندھ حکومت کے میجر انیشیٹیوز کے بارے میں بڑا بریفلی بتانا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں چاہوں گا کہ نماز سے پہلے کمپلیٹ کر لوں اپنی اسپیچ. سر our bond with Haris of Sindh is based on a commitment to improving their livelihoods. So we are introducing the Benazir Hari card, اور یہ آلریڈی Benazir Hari card جو ہے ہم کر چکے ہیں. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہیز لانچڈ اٹ. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم 12 لاکھ فارمرز کو 7,88,000 فارمرز آؤٹ آف 12 لاکھ ہم کمپلیٹ کر لیں گے جلد ان کی رجسٹریشن. اور ان کے لیے ہم نے 8 ارب روپے کی ایلوکیشن رکھی ہے ٹو گیو دیم سپورٹ. سر دوسرا ہمارا میجر انیشیٹو اگین چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے, وہ یہ بے نظیر مزدور کارڈ ہے جو آلریڈی جس کا اجرا شروع ہو گیا ہے. یہ سعید غنی صاحب کے جب لیبر منسٹر تھے اس کے ٹائم پہ شروع ہوا تھا, اور اس کے لیے بھی ہم نے 5 ارب روپے ان ایڈیشن ٹو دی اماؤنٹ دے گیٹ فرام ویلفیئر فرام دی ورکرز ویلفیئر فنڈ ہم نے اپنے صوبائی بجٹ میں رکھا ہے. سر ایک اور انیشیٹو جس کے بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں بہت ضروری, سندھ حکومت اس سال سے شروع کر رہی ہے ایک انکلوسیو اینکلیو فار ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنس. So this year we are going to announce, I'm announcing it here now, I'm announcing a special initiative having far-reaching effect for differently abled persons. We are going to start a project of inclusive enclave for differently abled persons, which will be a vast complex spanning over approximately 80 acres, in which housing, hospital, school, rehabilitation center and sports facilities will be created. Once completed, the initiative will enable them to participate fully, equally and effectively in society with others and face no barriers in all aspects of their life.
This will be a source of inspiration and awareness for society and will be helpful in eliminating any discrimination faced by one of the very important segments of a population. This will help destigmatize disabilities. Sir, इसके सिलसिले में मैं इसकी अपडेट भी दे दूं. सूबाई काबीना ने तकरीबन 75 एकड़ 80 एकड़ लिखा था, हम फाइनल उसमें कोई 75 एकड़ बन रही है. 75 एकड़ ज़मीन मलीर एक्सप्रेस वे जहाँ कुरंगी रोड से मिलता है वहाँ पे एक जगह निकली है तकरीबन 75 एकड़ की. वो सिंध हुकूमत ने रिजर्व कर लिए फॉर दिस इंक्लूसिव एनक्लेव फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल. हमने अगले साल के लिए सिंध हुकूमत की तरफ से 5 अरब रुपए रखे. इरादा हमारा ये है और ये कैबिनेट अप्रूव करेगी. मैं अभी से बता रहा हूँ, अभी कैबिनेट की अप्रूवल इसकी नहीं है. इंशाल्लाह ताला इन ड्यू कोर्स इंशाल्लाह विद इन दिस मंथ और लेटेस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई कर लेंगे कि हम अप्रूवल लेंगे कि हम एक सेक्शन 42 कंपनी बनाएं जिसमें मेजॉरिटी प्राइवेट सेक्टर के लोगों की होगी उनके बोर्ड पे, जो कि वेल नोन फिलैंथ्रोपिस्ट हों, जिनका दिल और पैशन हो. इसलिए ये पैशन से ये काम होता है. सरकार के नुमाइंदे हम बहुत मिनिमम रखेंगे और बहुत हाई लेवल पे मेरा ख्याल है चीफ सेक्रेटरी और कुछ 2-3 सेक्रेटरीज के हद तक रखेंगे. बाकी प्राइवेट सेक्टर के लोग रखेंगे. और हमारी उम्मीद है कि ये ऐसा प्रोजेक्ट हम पेश करेंगे कि जैसे हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट में हमें डोनेशंस मिल रही हैं, हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है, इसी तरीके से इस प्रोजेक्ट में भी हमें ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दैट वी हैव, हम उस सेक्शन 42 कंपनी से कंस्ट्रक्ट भी कराएंगे और बाद में मैनेज भी उस सारे को वो सेक्शन 42 कंपनी करेगी. तो ये हमारा एक फ्लैगशिप है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम 3-1 साल में इस मतलब काम तो अभी से शुरू होगा, 3-1 साल में इसकी इनॉग्रेशन करेंगे इस पूरे सेटअप की और हम इस पे तेज़ी से काम करें. अगेन दिस इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द सिंध गवर्नमेंट. ये अगेन किसी और सूबे में ऐसा नहीं हुआ है. हमने ऑटिज़म 2017 से ऑटिज़म स्कूल बनाया था और अब बाकी सूबे उसको एमुलेट कर रहे हैं. हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आपको पता है कि जो कामयाबी है इस वक्त फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं और अभी NEC में मेरे साथ जाम खान छोरो थे, वो कह रहे थे कि जी आप हमें सिखाएं. अभी भी उन्होंने कहा है कि आप हमारे अपने बंदे हमारे पास भेजें कि देखें कि आपने ये कामयाबी कैसे की है. इस वक्त जैसे मैं बताया 700 अरब रुपए के प्रोजेक्ट अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बैनर चल रहे हैं. सर और 2-3 इम्पॉर्टेंट सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हम बना रहे हैं. हम कराची में सेफ सिटी का आगाज़ कर चुके हैं. 3.5 अरब रुपये हम दे चुके हैं इसके लिए ऑलरेडी और इंशाल्लाह ताला ये तेज़ी से काम चलेगा. इसके साथ साथ हम बाकी शहरों में भी सेफ सिटी अथॉरिटी हमारी हैदराबाद सक्खर जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स है उसमें भी ये शुरू करेंगे. सर जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की विज़न है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलराइजेशन, मैंने अभी उसको बताया कि हम अगले 5 साल में कम से कम 25 अरब रुपए और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ही होगा हम इन्वेस्ट करेंगे इन प्रोवाइडिंग फ्री solar for people who do not have electricity here. तकरीबन 26 लाख ख़ानदान सिंध के ऐसे हैं जिनके पास जो नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड ही नहीं है. एक तो खैर वो डिस्कोर्स जो अभी हमारे साथ कर रही है लोड शेडिंग की कि बिजली है भी तो नहीं है, मैं वो हम उनसे निपट लेंगे, वो निपटना आता है हमें. यहाँ वो लाइट काटेंगे हम उन्हें काट देंगे. ठीक है. ये हालत कर दी है. मैं कुछ दिनों पहले एक दोस्त के घर गया तो दोपहर का टाइम था, अंधेरा था, घर में पंखा भी नहीं चल रहा था गर्मी में. तो मैंने कहा लाइट नहीं, कहते नहीं है. मैंने कहा क्यों नहीं चला रहे हो? कहते बच्चों को आदत हो जाती है लाइट की, फिर कहते हैं कि बिजली चलाओ. तो मैं इनको आदत डाल रहा हूँ कि बगैर लाइट के रहो. ये हालत कर दी है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने. तो हम सोलर पे उन लोगों को जो गरीब से गरीब तर है, जो कि अगर उनको बिजली दे भी दी जाए तो इस तरीके के बिल दे नहीं सकेंगे. इस वक्त भी बहुत लोग हैं. हम सोलर रूफटॉप्स उन इलाकों में भी शुरू करेंगे जहाँ पे गरीब से गरीब तर लोगों को हम दे सकें ताकि वो फ्री बिजली उनको मिले. इंशाल्लाह ताला ये हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है. पीपल्स बस सर्विस, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको. गवर्नमेंट ऑफ सिंध थ्रू द सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी embarked upon a transformative journey in October 2021.
This visionary project is designed to revolutionize public transportation across the province. It serves the populous regions of Karachi, Hyderabad, Ladkano, Sakkar and Mirpur Khas with a present fleet of Sir, I'll try and finish in 5 to 10 minutes ताकि सब नमाज पे जमात से पहुंच पहले जाएं। सर इस और तरह इसमें मैं काफ़ी चीज़ें जमात से ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ। सर ये जो पीपल्स बस सर्विस है उसके बारे में सब जानते हैं, और जो हमारी रेड बसेस, फिर जो ख़वातीन के लिए पिंक बसेस हैं, इसका जिक्र है। क्लीन वाटर टू एवरी सिटीजन, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस और मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। रिहेबिलिटेशन एग्जिस्टिंग हब कनाल, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ, अगला सफ़े पे ये है। सर मैं जल्दी से बता दूँगा highlights हमारी क्या हैं, but I guess I'll just skip this because it is all written, it's just numbers that we are going to provide to different institutions. इसको छोड़ देता हूँ मैं। सर जो हमारी सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज जिसका नाम होप है, और आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे एक दोस्त हैं लेकिन एडवर्सरी हुआ करते थे, उन्होंने किस तरीके से तारीफ़ की है हमारी इन एम्बुलेंसेस की और इस रेस्क्यू सर्विस की, तो आई थिंक वही काफ़ी है। मेडिकल एजुकेशन के बारे में बता दूं कि 14.39 बिलियन हैव बीन केप्ट फॉर मेडिकल एजुकेशन इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अपग्रेडेशन 60 सेकेंडरी स्कूल्स टू बी अपग्रेड टू हायर सेकेंडरी एंड 355 न्यू पोस्ट हैव बीन प्रपोज्ड फॉर 60 अपग्रेडेड हाई स्कूल्स। स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, ये हमारा पहले का प्रोग्राम चल रहा है, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो A1 ग्रेड में आते हैं। ग्रांट एंड स्टाइपेंड फॉर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, ये 7.83 बिलियन है। सिंध हाई एजुकेशन कमीशन को मैं आपको बता चुका हूँ कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को हम दे रहे हैं। रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सनस, एजुकेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में इसके बारे में बता चुका हूँ। रिलीजियस हार्मनी के बारे में बताना ज़रूरी है। मोटो इज़ लव फॉर ऑल, हेट्रेड फॉर नन। Accordingly, rupees 170 million are kept for various religious occasions across the province. Rupees 100 million are earmarked for maintenance of shrines and mausoleums in Sindh as a special package. Rupees 315 million have been proposed for conservation and rehabilitation of Dargah Hazrat Sachal Sarmast in next financial year. Minorities are a priority. A provision of 1.57 billion has been earmarked for minorities in the next financial year. So for revival of drama and film industry, we are keeping an amount of 1 billion lump sum for production of dramas, film documentaries, etc. This initiative is aimed at reviving the showbiz industry of Sindh and attracting new talent. Socio-economic measures में जो हम रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए नॉर्मली आउट ऑफ बजट एक्सपेंडिचर करते हैं, इस साल हम इसको बजट में ही डाल रहे हैं ताकि हमें आउटसाइड बजट एक्सपेंडिचर कोई ना करना पड़े। रिटायरमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ जो हैं उसके लिए 260 अरब रुपए हम प्रोविजनिंग कर रहे हैं कि इनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं पुरानी कम्यूटेशन जो कवर हो जाएं। फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ फैमिलीज ऑफ डिसीज एम्प्लॉयज़ के लिए 4.41 अरब रुपए। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू जर्नलिस्ट, मीडिया पर्सनस एसोसिएशंस 292 मिलियन। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम 28.4 बिलियन। सिंध लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट एक वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके हमारा प्रोजेक्ट है, ये भी हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है फॉर द नेक्स्ट। इसके 3 कंपोनेंट है। टोटल फाइनेंशियल आउटले इसका $125 मिलियन है। PC1 इसकी अप्रूव हो गई CWP से और वर्ल्ड बैंक से फाइनल नेगोशिएशंस हो गई हैं और इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। बेनज़ीर वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स असिस्टेंस, women empowerment is remedy to social imbalances. Women are playing pivotal role in provincial economic development. On this account, rupees 500 million I marked for Benazir Women Agriculture Workers Program. This program will improve the agricultural output and living standards of rural women associated with the agriculture sector. So, policing का मैंने बता दिया, हमने 172 अरब रुपए हम दे रहे हैं और हम I guess I will talk about this when my winding up in terms of how we have improved this शोहदा पैकेज। हमने पुलिस का बढ़ाया है कि जो शहीद हमारे अपने ड्यूटी में शहीद होते हैं, हमारी जानें बचाने के लिए उनको टेक केयर कर सकें। सो मैं आई गेस पब्लिक हेल्थ तो ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। टैक्स मेजर्स पे मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमें इस साल फाइनेंस बिल लाना पड़ेगा
टैक्सेस कुछ रैशनलाइज करने पड़ेंगे, नए टैक्सेस एज सच नहीं है बट रैशनलाइजेशन है, और कुछ एग्जेम्पशंस जो थी उनको हम रिमूव कर रहे हैं। सब मैं बता रहा हूँ आपको उसका भी। एक तो अपनी स्पीच में अगर ये बातें कहें ना तो वो सब सुनेंगे। तो सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विस जैसे मैंने बताया, हम सर 13% टैक्स ले रहे थे सेल्स टैक्स ऑन सर्विस पिछले 2021 से, और बाकी सब सूबे कम से कम 15%, कुछ सूबे 16% ले रहे थे। हमें प्रेशर भी था बाकी सूबों की तरफ से कि रैशनलाइज करें, हमने तो उन्हें कहा कम करो टैक्स लेकिन वर्ल्ड बैंक और IMF का हमारे पास है कि रैशनलाइज कीजिए टैक्सेस, तो हम वो 15% कर रहे हैं 13% की बजाय उस टैक्स को। एक्साइज एंड टैक्सेशन ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के मद में कुछ रेट्स बढ़ा रहे हैं, और गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियों की टैक्सेशन वगैरह। सर एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्रपोजल्स भी हैं जो कि हम फाइनेंस बिल में टेबल करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने आज कैबिनेट में एक कमेटी बनाई है कि जो इनको रिव्यू करेगी कि ये टैक्स किसी हम सिर्फ इंश्योर करें कि कोई गरीब इससे अफेक्ट ना हो, और अगर वो कमेटी इसलिए कि हम जल्दी में वो प्रॉपर्ली देख नहीं सके थे, अगर ये कमेटी जो 3 मेंबरान की हमने बनाई है वो कहेगी कि नहीं कुछ हमने इसमें चेंजेस लानी है फाइनेंस बिल में, तो वो कमेटी खुद अमेंडमेंट्स हम यानी सरकार अमेंडमेंट्स प्रपोज करेगी 28 तारीख को, जिस दिन हम ये करेंगे पेश। सर ये मेरा बजट की स्पीच इस पर ख़त्म होती है। आई जस्ट लाइक टू कंक्लूड with a few words. So Pakistan stands at crossroads today. We have untapped resources and unlimited potential. The key is utilization. And utilization is only possible when we all come together to work for one goal, the progress of Pakistan. The roads we take may diverge, Mr. Speaker, but the destination must remain the same. A peaceful, progressive, and prosperous Pakistan. And towards this destination, that the Pakistan People's Party has always steered the people firm and steadfast. Together we can and we must continue to take our province and our nation from strength to strength. And I am confident that Almighty Allah will guide us on our journey. Mr. Speaker, sir, I thank you for giving me a patient hearing. I thank the entire members of the Provincial Assembly who listened to my budget speech. Inshallah ta'ala, after Eid, we will continue discussion on the budget. I would request that whoever wants to speak is allowed to speak and give us suggestions, criticize our budget. We will not, but just we need to remain civilized, and I hope this time round the Sindh Assembly will go back to its earlier glory. और हमारे जो बड़े थे जब इस असेंबली में बैठा करते थे, मैं 1973-72 में भी इस असेंबली में आया हूँ, पुराने हाउस में एज ए चाइल्ड, और उस वक्त में जो लेवल ऑफ डिबेट होती थी और जो क्वालिटी ऑफ डिबेट होती थी, वो फिर मैंने जब खुद मेंबर बना खुद अपने हाथ से डिटोरेट होते देखी और खुद की। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपने बड़ों को अब और मज़ीद शर्मिंदा नहीं करेंगे, और हम पॉजिटिवली इस चीज़ को देखेंगे। हम जो सजेशंस होंगी वो लेने के लिए तैयार हैं। हम बजट की किताबें आपके पास है, मैं आप सबसे कहूँगा दोनों साइड से, ट्रेजरी और अपोजिशन के, उनको स्टडी करें, कुछ जो बेहतर तजावीज़ हैं वो दें, और इंशाल्लाह ताला वो तजावीज़ मैं कोशिश करूँगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम खुद बैठा रहूँ हाउस में और ख़ुद नोट करूँ। नहीं तो ये सबको पता है, जो पुराने दोस्त मेरे साथ इधर रहे हैं, कि मेरे पास एक एक मेंबर की जो भी बात होती है वो पहुंच जाती है ताकि मैं उस चीज़ को एड्रेस कर सकूं। मैं एक बार फिर स्पीकर साहब आपका और मेंबरान का शुक्रगुजार हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। Now the Honorable Chief Minister may please make the motion regarding introduction of Sindh Finance Bill 2024. Sir, I rise to introduce the Sindh Finance Bill 2024-25. The Sindh Finance Bill 2024 is introduced. Now, Honorable Chief Minister may please make the motion in respect of consideration of the Sindh Finance Bill 2024.
Sir, I rise to move a motion that the Sindh Finance Bill 2024 be taken into consideration on Friday, the 28th of June 2024. The motion is that Sindh Finance Bill 2024 be taken into consideration on Friday, the 28th of June 2024. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Aye. Those who are against it may say no. The ayes have it. The ayes have it. And the Sindh Finance Bill 2024 will be taken into consideration on Friday, the 28th of June 2024. Sharjeel